जसले कम्युनिटीमा रिड्युस गर्छ। हामीले त के भन्दा प्रिभेन्टिभ केयर पनि उत्तिकै हो नि। जसले चाहिँ मैले चाहिँ सर्भिस पाएँ है हेर यो भनेर चाहिँ मजाले भन्न दिन्छ उनलाई चाहिँ एडभोकेसन भनौँ न ए मास्टर हो के चाहिँ गर्नुपर्छ भन, त्यो चाहिँ मोटिभेसन गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा कम्युनिटीमा जानुपर्छ। कम्युनिटीमा मात्रै गयो भने बल्ल यसले चाहिँ रिड्युस गर्छ। कम्युनिटी कस्तो बनाउनु त भन्दा कम्युनिटी हामीलाई चाहिँ के हो भन्दा प्रोडक्टिभ कम्युनिटी, चेतनशील सभ्य भन्ने, खास गरी सभ्यता भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ। र सभ्यता कहिलेकाहीँ केले गर्छ त डेभलपमेन्ट र सभ्यता कुन अगाडि आउँछ डिबेट छ। तर चाहिँ के हो भन्दा हामीले चाहिँ जुन यस्तो कम्युनिटीहरू भयो मैले अलि एक्सन ओरिएन्टेड काम गर्यो भने सभ्यता चाँडै आउँछ डेभलपमेन्ट भन्दा। त्यो हुनाले हामी त्यो गर्न सक्छौँ। अब अलिकता कम्युनिटी फ्रेन्डली पनि गरौँ, अलिकता कहीँ न कहीँ मिलाउँ। जुन हिसाबले चाहिँ अघि भने मैले सर्भिस पाएर जानेले चाहिँ अलिक एडभोकेट गर्यो भने सोसाइटीमा जसले चाहिँ पीडकहरू हो तिनीहरू सोसाइटीले स्वतः चाहिँ के गर्छ त तिरस्कार अथवा नेग्लेक्ट गर्ने तरिकाले जान्छ। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ अब यो मेरो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ मैले फिलिङ गरेँ, जुन फिल्डमा गएको थिएँ त्यो हिसाबले मैले सर्भिस ओरिएन्टेड भनेको थिएँ। किन हो के कारणले हो भन्ने कुरो धेरै छन्। त्यसको बारेमा चाहिँ एनालाइसिस भन्दा त्यो एनालाइसिस चाहिँदैन भन्दैन, तर एक्सनभित्रको भएको कुरालाई चाहिँ धेरै एनालाइसिस गरौँ र डायग्नोसिस गरौँ र त्यही स्किमको सर्भिसको चाहिँ गरौँ। योजना आयोगमा छु म, योजना आयोगले यसले सपोर्ट गर्छ। त्यति मात्रै होइन, सपोर्ट चाहिँ तपाईँ हामी यत्रो मासले गरिरहेछ। यहाँभन्दा पावरफुल योजना आयोग त सानो हो, के हो कम्युनिटीले गरिरहेछ, देशले गरिरहेछ, प्रदेशले गरिरहेछ। त्यस हुनाले यसमा कुनै चिन्ता छैन, सबैले गरौँ र यो हिसाबले जाउँ। मलाई चाहिँ रियल्ली खुसी छु र यो चाहिँ अर्गनाइज गर्नुभएको हुनाले। तर अलिअलि दुःखी के पनि छु भने अब चाँडै जानु पर्यो, कहीँ न कहीँ मिलाउनु पर्यो। अनि भोलि यमड्याक छ, यमड्याक होइन यमड्याकको अनि यम मन्त्रालय, यम भनेको नेसनलकोमा चाहिँ सबै तपाईँ हाम्रा इस्युहरू लैजानु छ, छलफल गर्न छ। प्रधानमन्त्री, सबै मन्त्रीहरू, सबै सचिवहरू, सबै प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू सबै आउनुहुन्छ। उहाँहरूसित यही कुराहरू तपाईँहरूसित यस्तै एक्सन ओरिएन्टेड कुराहरू गर्नु छ र कन्भिन्सन गर्नु छ। लेट्स सी हैन, तपाईँहरू सँगै भेट हुन्छ नै। म सधैँ तपाईँहरू साथमा छु। यस्तो प्रोग्रामहरू गरिराख्नु होला र एक्सन ओरिएन्टेड काममा चाहिँ म बिलिभ गर्छु अभियानमा भन्दा। त्यस हुनाले यसको लागि विशेष धन्यवाद, अवसर दिनुभयो, विशेष धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ माननीय ज्यूप्रति। उहाँले पक्कै पनि प्रोसेस भन्दा रिजल्टमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ भनेर समग्रमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ। सधैँ हामीलाई ऊर्जा दिनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ हामी। अब हामी मन्तव्यकै लागि आवासीय प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि मिस वन युङ हङ UNFPA का प्रतिनिधिज्यूलाई मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले जोरदार तालीले माननीय ज्यूलाई बिदाई पनि गर्छौँ। Honorable Minister and the chairperson of the meeting today, and Excellency, distinguished all the guests on the podium, and the government officer, UN colleagues, civil society partners, development partner, media, and also survivors and all the friends who are really working for stopping gender-based violence in Nepal. Good namaskar and good morning to you all. It's my pleasure and honor to be here today for the first national conference of One Stop Crisis Management Center, we call OCMC, organized by the Ministry of Health and Population, together with the Ministry of the Women, Children, and Senior Citizens. Your vibrant presence from across the country and the different sectors highlights the vital role of the collaboration in addressing gender-based violence and strengthening OCMCs to provide essential, quality, timely services to the GBV survivor. As we celebrate over a decade of OCMC operation, I really want to congratulate the remarkable journey of the OCMC. Since its establishment in
2011. It's 13 years ago. OCMC was established in Nepal. The OCMC has been instrumental in providing essential medical, psychological counseling, legal aid, police, court, and many other services to survivors of the GBV. It started with the 7 OCMC in the country, and that year, in 2011, we only reached 187 individual survivors. Since then, the OCMC has significantly grown, now operating 92 centers across the country. Last year alone, 12,000 survivors were served through the OCMC. This growth underscores the vital importance of the OCMC services and also highlight the need for continued, committed efforts to strengthen and enhance accessibility for the survivors. This conference gives us a unique opportunity to reflect on our achievements and confront the challenges ahead and forge a strategic pathway towards more holistic, survivor-centered, accountable, and accessible quality service through the OCMC. But first of all, I really want to ask all of us, give a big applause to those medical, social workers, as well as a service provider centered through the OCMC to really save the life and to protect the rights of the women and girls. You really deserve the big applause. Distinguished delegates and the Honorable Minister, while we celebrate our progress, we must confront the reality that approximately 1 in 4 women aged between 15 and 49 experience physical, mental, sexual, and other forms of violence in Nepal. What it means 1 in 4 women in Nepal in that age group means approximately 2 million women and girls are facing, experience, and risking their lives due to the gender-based violence. 2 million. Alarmingly, more than 2/3 of these women, these survivors, do not seek help, highlighting significant social, cultural, economical, or systematic challenges and barriers for them to actually go and seek the services. 92 OCMC, still those women haven't reached there, including the policymakers, some of the policymakers. Many people think still in Nepal and probably all over the world, we think GBV is not an issue affecting, is an issue only affecting the women. They think it is not an issue affecting the children. It's not an issue affecting the economic growth. As long as we build more road, we build more school, we build more airport, economy will grow, even though 1/4 of the women are suffering from the GBV. They may think it's not an issue to affect education of the men of Nepal. But ladies and gentlemen, we're talking about 51% of the total population of Nepal, 29 million. 51% are women. I'm not sure how we can calculate that even if 51% of the total population suffer, the rest of the country will continue to grow as we wish. The rest of the population will be happily live ever after in Nepal. The generational negative effect of GBV creates a vicious circle that impacts entire community, entire families, entire individual of the country. And it goes beyond the generation. The trauma, suffering, the memory will go and affect the next generation and their well-being and the prosperity of Nepal. It promotes social violence that harms hard-earned peace in Nepal. These socio-economic consequences of GBV are staggering, as it does not only hinder the individual
from pursuing their life dream, but also prevent the Nepal from achieving national development vision. The cost of the violence against the women can reach up to, in general, 3.7% of the GDP globally. It means while we expect Nepal-produced GDP of $43.7 billion in this year, because of the GBB, Honorable Minister, we will lose $1.6 billion because we do not invest much, not adequately in the GBB. Next year, we are 1 year close to Nepal becoming the middle income country. The cost of the GBB will cost in the country $1.8 billion US. It's an enormous amount of money. So it is very clear. Do we need to invest in the GBB to grow the Nepal, to reach where we want to see? To break this vicious circle and address the root causes of violence, prioritizing investment in GBB prevention and the response services is essential. This requires a coordinated and multifaceted approach involving healthcare provider, civil society organization, law enforcement agency, judiciary, and the private sector to empower the women and protect the survivor and creating lasting impact across the entire country. UNFPA would like to extend its heartfelt gratitude to the government of Nepal, particularly the Ministry of Health and Population, and Ministry of the Women and Children and Senior Citizens for their continued committed collaboration in our shared effort to combat GBV in Nepal. However, distinguished guests, as well as our Honorable Minister, we still need to do so much. We need to so much. Simply, we have 2 million women and girls are suffering from GBV, but we only provided services last year 15,000 women through the existing 92 OCMC. Honorable Minister, probably we need more OCMC providing quality, timely services. We need a more adequate number of qualified, well-trained social, medical, health workers, as well as other workers through the multi-sectoral service delivery pathway. They need to be, their posts need to be regularized in the human resource system of the government, and that their salary need to be also budgeted through the revenue budget. We need a better coordination between various service providers, including police and justice system, using integrated data management system related to the GBV. We need more national resources, obviously, invest in the OCMC and the rest of the multi-sectoral services. We need the government to show and demonstrate more their commitment through the lawmaking, planning, and budgeting, including human resources system. UNFPA remain committed to support the government in Nepal, working together to address gender-based violence in both development as well as humanitarian context by creating an adequate human resources structure required to deliver GBV response services at all levels of the government, harmonizing laws and the policies to enable the 3-tier of the government to plan, budget, and implement multi-sectoral GBV services as part of their commitment to realizing the JESSI policy in the country. In closing, I also would like to express my deepest gratitude for the ongoing collaboration and commitment from the leadership of Ministry of Health and Population, the Ministry of the Women, Children, Senior Citizens, as well as our development partner, including European Union and Swiss Agency for Development and Cooperation, the Royal Norwegian Embassy, and the Korea International Cooperation Agency in our continued collective effort to eliminate all forms of gender-based violence in Nepal. All distinguished participants of today, remember that we only deliver the services
15,000 women last year. We still have many things to solve to ensure that those 2 million women who have not sought the services to reach the service without barrier, without fear. Thank you very much, and very धन्यवाद. Thank you very much, Ms. Onong. उहाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हिंसा प्रभावितहरूको हिंसाको असरहरू चाहिँ पुस्तान्तरण हस्तान्तरण भएर गएको हुन्छ। त्यसैले यो विषय एक पुस्ताबाट मात्रै एन्डिङ नहुने भएको हुनाले सबैजना महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी सेवाका लागि सम्बद्ध र आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको थियो। अब हामी अर्को मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु महामहिम राजदूत मिस भेरोनिक लोरेन्जो युरोपियन युनियनको, र उहाँलाई बढीमा अब 4 मिनेटको समय मैले यहाँलाई तोकिदिएको छु। हस्, धन्यवाद। Honorable Minister for Health and Population, distinguished guests, I'm delighted to see today a very full house, and I'm very honored to attend the first ever national conference on the One Stop Crisis Management Center in Nepal, organized by the Ministry of Health and Population together with UNFPA. As European Union, we have a dedicated collaboration with the OCMCs since 2023 through our program Empowered Women Prosperous Nepal. But this is not the reason I'm so proud to be here today. I'm proud to be here today because this is not about a project. This is about how we support Nepal's owned, rooted national policy. This is what matters. This is what can make a difference. This is what makes any initiative sustainable. We do this, we do our support through our program. We also have our colleagues, Switzerland, Norway, who contribute to the OCMCs. But above all, it's this collective support to an integrated Nepal policy. Let me, after the chairperson from the National Planning Commission and UNFPA, also mention as the first and most important thing the commitment of you all, different stakeholders, to make the OCMCs function. The OCMCs have proven to be a very effective point to combat gender-based violence. I don't like calling it GBV because it seems like it diminishes the problem. Gender-based violence, huge issue, and it seems, from and this is what we're also here to recognize, over the years of work, of slow build-up and functioning of the OCMCs, that it's a good approach. It's a good approach because it's integrated, because it's holistic, but above all, because it counts with the commitment and the hard work and effort of all of you. And for that, I would very much like to thank you for your unwavering commitment. I'm not going to repeat how alarming the gender-based situation is across the world, but in particular in Nepal. You've heard the figures. 1/4 of the women suffer from abuse. This is staggering.
But what's more troubling is that 2/3 of these women do not seek help. And they do not seek help because of social constraints, because of cultural constraints. There are deep-rooted societal obstacles to a woman come forward. And just put yourself for 1 minute in the shoes of a woman who has to go somewhere and make public her pain, her abuse, the shame of it, the embarrassment of having to expose to outside people something that is so intimate. So the first stage and the first effort is very much to normalize coming forward, and to say to these women, it's okay, you can come forward. You're not the only one in this situation. And we've talked before about communication, about dissemination. This is slowly changing from what we see, not fast enough. But let me also mention something that seems to me a very important dimension or feature of the OCMCs that make it work. And this is the multi-sectoral coordination. It takes different professionals, different aspects to provide efficient and accessible services to gender-based violence survivors. It is this integration together that also make it easier for women to come forward. A one-stop shop is still an embarrassment, but it's a one-stop. There's no need to go through an endless line of talking to different people and access different services. So I very much believe that this is a very valuable feature of the OCMCs, and the European Union will continue supporting the government of Nepal and UN agencies in these endeavors, because we recognize the importance of this collaboration and of an increased resource allocation. I mean, clearly there has to be increased investment to harness the strength of the various sectors and ensure that the survivors receive the comprehensive care they need. Let me also mention something that is the guarantor of sustainability from the point of view of a woman, and that's about economic empowerment. I've heard a little bit about possibilities for skills development during the time a woman is in a safe house for 3 months' time. This is still very limited. Let me make it very clear. The foundation of giving a woman back her dignity is addressing gender-based violence. But the continuation of that dignity depends on her being independent and being able to generate her resources. And that is why that's probably an aspect that also needs to be reflected as we go forward. I say this because our own approach as the European Union to combat gender-based violence is through this integrated approach, through what we call a life cycle approach in service delivery. And it has 3 pillars in the program, the Empowered Women Prosperous Nepal, that we support. The foundation, of course, is gender-based violence, but economic empowerment is a fundamental and long-term and necessary for the sustainability of women's
dignified lives. And the third pillar is, of course, about women's participation in political life. And that complements the cycle, and it's about putting women in decision-making positions that will allow the women's agenda to move forward. Because, as we heard, women are 51% of the population, and an extremely vibrant force in society and in the economy. And limiting them can only harm the country's societal and economic prospects. Let me say a couple of words. I mean, for us, gender equality, the fight against gender-based violence for the European Union is absolutely central to our agenda. We have a gender action plan to, put our principles in action, both inside the European Union, but also across the world, together with our partners. And this is what guides very much the actions we do in Nepal. We have a country-level implementation of the Gender Action Plan 3, and it remains, as we celebrate this year 50 years of relations between the European Union and Nepal, this remains very much a central pillar of our cooperation. There's a phone ringing here. Yeah, there's a phone. Sorry. Let me close by saying that this is a great opportunity not only to look at the very interesting achievements and growing achievements of the OCMCs in Nepal, but also look at the challenges that these OCMCs have faced over the years, and what expects us in the future. As my colleague from UNFPA said, there's still a lot of work to be done, and there's only a small minority of the caseload that's been addressed. The ultimate objective is to make the approach to gender-based violence more inclusive and survivor-centered, and that the OCMCs effectively address the complexities of gender-based violence. On the side of the European Union, we will continue to extend our collaboration with all stakeholders to make these services more effective. And we see the OCMCs as a really effective entry point, not only to address gender-based violence, but more generally to empower women and foster gender equality. So, all the best and a great success for the conference. Thank you. महामहिम राजदूत डाक्टर ड्यानियल म्युली स्विजरल्यान्ड दूतावासलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टाइम सेम। Thank you very much. Honorable Minister, Honorable Chairperson of this event, distinguished secretaries, all distinguished guests and participants. Thank you for inviting me to speak here today. This first conference is a big step towards acknowledging the importance of the services provided by the one-stop crisis management centers to protect the rights and dignity
of survivors of gender-based violence. The facts are clear, and we heard already this morning about the figures which are worrying. Yet, most worrying is the fact that many victims do not seek help and end up suffering physical and psychosocial issues. The National Mental Health Survey also shows the prevalence of mental health conditions in the society. Nepal has one of the highest suicide rates in the region, and the youth suffer from mental health issues. Therefore, any intervention in this field should acknowledge that gender-based violence and mental health are closely interlinked. And issues like poverty, discrimination, civil conflict, and migration further compound the problem. Over the past years, Nepal has made great progress thanks to the ratification of international treaties, thanks to provisions in the Constitution, the Civil Code, the Domestic Violence Act, and the National Mental Health Strategy and Action Plan. The Truth and Reconciliation Commission Act amendment is another important step towards recognizing the rights of victims of sexual violence during the conflict. Switzerland has made significant contributions through its development program to support psychosocial counseling initiatives in Nepal in the field of migration, gender-based violence, and transitional justice. We have been engaging with a wide range of actors to ensure that services for mental health and psychosocial support are available directly at the community level in a rights-based and accountable approach. Our collaboration on gender-based violence with development partners and the government of Nepal helps to strengthen the one-stop crisis management centers. And since 2016, our partnership with UNFPA and Norway has empowered many women and men in local communities to address and prevent gender-based violence. Despite this promising legal framework and the various efforts made so far, gender-based violence, we heard it, remains a serious and persistent issue. So we need to continue to strengthen support systems for survivors by ensuring that the one-stop crisis management centers are well-resourced. We also heard this morning about some of their shortcomings, and ensuring that they are integrated into the broader mental health system. This requires improved coordination across all three spheres of government, and also better awareness within the communities to reach those who are most in need, focusing on the most excluded and most vulnerable is the hallmark of a robust support system. Switzerland is proud to support the government of Nepal in building better psychosocial counseling services, including at the one-stop crisis management centers. And we are committed to strengthening the national mental health strategy to ensure that services for gender-based violence are better coordinated and respond to the needs of people at community level. So I hope that the discussions about the next 2 days will be helpful in addressing the main challenges that the centers face, such as the lack of coordination, limited resources, and most importantly, social stigma to seek help. I thank you very much and wish you fruitful discussions. Thank you very much, Your Excellency. अब हामी नायब महान्यायाधिवक्ता
श्री खेमराज ग्यावालीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रोशनी म्याडम। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मान्य स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, ड्यासमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक सङ्घ संस्था, मिडिया लगायतबाट सर्भाइभर समेत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रम वास्तवमा बहुत महत्त्वपूर्ण छ र एक दशकभन्दा लामो यात्रा तय गरेको यो ओसिएमसी छ। यो ओसिएमसीलाई अहिलेको संविधानको धारा 21 अपराध पीडितको हक अन्तर्गत क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त गर्ने हकसँग जोडिन्छ र यसमा महिलाको हक, स्वास्थ्यको हक, यातना विरुद्धको हक, बालबालिकाको हक समेत जोडिएर आउँछन् र ती मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐनहरू छन् अपराध पीडित संरक्षण ऐन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन र संहिताहरू। यी सबैले नै के गर्छन् त भन्दाखेरि जो पीडित हुन पुग्नुहुन्छ कुनै घटनाबाट उहाँको उद्धार, सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार, मनोसामाजिक परामर्श, मानसिक अवस्थाको व्यवस्थापन, सुरक्षा, न्याय प्राप्तिको लागि अनुसन्धान निकायले, अभियोजन निकायले, न्याय निरूपण निकायले गर्नुपर्ने भूमिका र उहाँहरूलाई रिइन्टिग्रेसन पुनर्स्थापना गरेर पूर्ववत रूपमा अन्य नागरिक सरह सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरिदिनको लागि वन स्टप क्राइसिस सेन्टरको यो अवधारणा आयो। यो चाहिँ हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन, अन्य मुलुकहरू, छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलङ्का, युएसए र युरोपका कतिपय विकसित मुलुकहरूले पनि यो प्रणालीलाई सफल रूपमा ठानेर यसलाई नेपालमा ल्याइएको छ र यसमा विशेष गरेर महिला हिंसा, महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा हिंसा जन्ने कार्य र शोषण गर्नु हुँदैन भनेर जुन मौलिक हक प्रदान गरिएको छ त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन ल्याउने एक प्रमुख आधारको रूपमा यो ओसिएमसी पनि रहेको छ र हरेक वर्ष नेपालले आफ्ना नीति र कार्यक्रम मार्फत महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदलाई अन्त गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएको छ र यसमा केवल स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र छैन, महिला मन्त्रालय पनि छ, सामान्य प्रशासन सङ्घीय मामला मन्त्रालय पनि छ, गृह मन्त्रालय पनि जोडिन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयं जोडिन्छ, राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रमुख भूमिका रहन्छ, त्यसमा अनुसन्धान निकायको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरी, अभियोजन निकायको रूपमा रहेको महाधिवक्ताको कार्यालय, न्याय निरूपणको रूपमा रहेको अदालतहरू सबैहरूको महत्त्वपूर्ण र कोअर्डिनेटेड र एकीकृत एप्रोच हुन जरुरी छ। त्यो हिसाबले यसलाई लिएको छ र त्यसैको फलस्वरूप 77 सालमा एउटा कार्यविधि पनि बनाइयो ओसिएमसीको र कार्यविधि लागू गरिएको छ। माननीय मन्त्री स्तरबाट निर्णय भएर त्यो कार्यविधिमा धेरै कुराहरू छन् र यसमा इन्टिग्रेटेड सर्भिस एकै ठाउँबाट दिनु भन्नुको अर्थ र अस्पतालमै किन लगिएको भन्ने अर्थ पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। न्याय भन्ने कुरा अघि एकजना मन्दिराज्यूले बडा राम्ररी कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले सोच्दा बित्तिकै के सोच्छौँ भने न्याय दिने काम केवल न्यायाधीशले र अदालतले मात्र गर्छ, त्यो होइन, हामी सबैको भूमिका हुन्छ। त्यो कुनै व्यक्ति अपराधमा पर्यो, हिंसामा पर्यो, अब न्याय कहाँ पाउने थाहा छैन, कसरी उद्धार हुने थाहा छैन, कसरी औषधोपचार पाउन सक्छ थाहा छैन, कसरी अनुसन्धान हुन्छ थाहा छैन, अभियोजन कसरी थाहा हुन्छ, अनि न्याय निरूपण र होस्टाइल गराइन्छ, विभिन्न दबाव प्रभाव र अभावमा पारिन्छ, त्योबाट जोगिनलाई के गर्ने, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। यहाँहरूलाई मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। आजभन्दा 2-3 दिन अगाडि सर्वोच्च अदालतमा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन थियो
अभिभावक आमा बाबुले निवेदन दिएका थिए। हिंसाबाट पीडित आफ्नो मालिकले यौनजन्य कर्डीजन्य कार्य गरेको थियो। त्यो बालिकालाई कुनै चाहिँ सेल्टरमा राखिएको थियो। सेल्टरमा राखिएको बालिकालाई हामीले लिन पाउनुपर्छ भनेर अभिभावकहरूले त्यति बेला खोजे। किन खोजे? जो पीडकहरूको दबावमा खोजे। पीडकहरूले के गर्न खोजे? बालिकालाई आमा बाबु समक्ष ल्याउने, आमा बाबु समक्ष ल्याएर होस्टाइल गराइदिने, होस्टाइल गराएपछि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने। त्यो बालिकालाई आमा बाबुले राम्ररी चाहिँ आफैले ल्याएर राख्ने होइन, यस्तो प्रयोजनको लागि गरिएको थियो। त्यसमा विभिन्न सङ्घ संस्था र महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्पेसल पहलमा चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी भएन र ती बालिकालाई होस्टाइलबाट अब जोगिन्छन् होला भन्ने हुनुहुन्छ। होइन भने होस्टाइल हुँदा बित्तिकै न्याय पाउनबाट जान्छ। यी कुराहरूमा हामी सबैले सजग हुनुपर्ने अवस्थाहरू छ। यसमा के सेवाहरू छन् र कसरी सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो भूमिकालाई सार्थक रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा, जस्तो पीडितलाई उद्धार गर्नुपर्ने भयो भने तत्काल उद्धार कसले गर्ने, कसरी गर्ने? स्थानीय निकायले गर्ने हो कि पुलिसले गर्ने हो कि प्रदेश सरकारले गर्ने हो कि सङ्घीय सरकारले गर्ने हो कि सामाजिक सङ्घ संस्थाले गर्ने हो कि गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्ने हो कि सबैको सामूहिक पहल जरुरी हुन्छ। एउटा दुईटा निकाय मात्र सधैँ र सबै अवस्थामा सबल हुन्छन् भन्ने अवस्था छैन। त्यसपछि तिनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको कुराहरू आउँछ। तत्कालै स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पैसा नहुन सक्छ, तत्कालै अन्तरिम क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यसपछि तत्क्षणमै सामाजिक या मनोसामाजिक परामर्श या मानसिक परामर्शको कुरा आउन सक्छ, ट्रमाका कुराहरू आउन सक्छन्। तत्काल कहाँ लैजाने, कसरी परामर्श गराउने, कसरी उसलाई चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन प्रयास गर्ने, यस्ता कुराहरू आउँछन्। अनि त्यसपछि कानुनी उपचारमा जानुपर्ने हुन्छ। कानुनी उपचारमा जाँदा पनि कहाँ जाने, कसरी जाने, कुन निकायले गरिदिन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। यी सबै कुराहरूलाई झन्झट नहोस्, पीडितलाई झन्झट नहोस् र पटक पटक फेरि प्रताडित हुन नपरोस्। जस्तो पीडितलाई सुरुमै सोधेको छ, मिडिया आयो फेरि सोधिदियो, फेरि चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ आफ्नो स्टेटमेन्ट दर्ज गर्दाखेरि त्यहाँ सोध्यो, डाक्टरले सोध्यो, फेरि पछि बकपत्रको लागि सोध्यो, कति ठाउँमा फेरि रिभिक्टिमाइज हुने, यी अवस्थाहरू नआउन् र एकपटक मात्र उहाँले आफ्नो अभिव्यक्त गरेको कुरालाई यसरी चाहिँ त्यसको स्टेटमेन्टलाई राखियोस् जुन चाहिँ फेरि पुनः पुनः रिपिट गर्न नपरोस्। यी कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो हिसाबले र अर्को कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने परिवारबाटै पीडित भइदियो, परिवारबाटै पीडित भयो भने त ल पुलिस कहाँ गएछ अरे उजुरी गर्न भन्दा बित्तिकै परिवारले उसलाई चाहिँ अर्कै हिसाबले ट्रिट गर्छ, उसले सपोर्ट गर्दैन, उसले झन् हेरास गर्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यो अवस्थामा त्यो समस्या आउँछ भन्ने हिसाबले हस्पिटलमा त जो कोही जान सक्ने भयो उपचारको लागि, कसैले केयर गर्दैन। त्यहाँ गएपछि त्यही एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण सेवाहरू प्राप्त भयो भने त्यो पीडित पनि थप पीडित हुन नसक्ने र परिवार लगायतबाट प्रताडित भएको व्यक्ति पनि सुरक्षित हुने मनसाले त्यसरी गरियो। त्यसपछि अब प्रमाणहरूको सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न परीक्षणको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ र ती परीक्षण गरिएका प्रतिवेदनहरूको अभिलेख गर्नुपर्ने हुन्छ। शारीरिक चोटपटक इत्यादि छ भने त्यसको जाँच गर्नु पर्यो। त्यसपछि फोरेन्सिक एक्जामिनेसनको कुरा आउँछ। अघि प्रवक्ता साथीले राम्ररी मेन्सन गर्नुभएको छ, एकै ठाउँबाट फोरेन्सिक टेस्ट भयो भने पनि राम्रो हुन्थ्यो। ओसिएमसीमै फोरेन्सिक टेस्ट जो चाहिँ आम रूपमा टेस्ट गर्न सकिने टेस्टहरू छन् त्यहीबाट गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। बहुत राम्रो भ्यालिड कुरा छ। त्यसपछि मेडिकल लिगल सर्भिसेसको कुराहरू आउँछन्। त्यसमा प्रमाणहरूको सङ्कलन र परीक्षणका कुराहरू आउँछन्। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो गर्भ परीक्षण र आकस्मिक गर्भनिरोधक सेवा उपलब्ध गराउने कुराहरू पनि आउँछ। यौनजन्य सङ्क्रमणको उपचारको कुरा आउँछ। एचआइभी परीक्षण र परामर्श सेवाको कुरा आउँछन्। हेपाटाइटिस बी लगायतका कुराहरू, प्रतिरोधात्मक उपचार सेवाको कुरा आउँछन्। यी लगायतका सेवाहरू जुन छ ती गर्नको लागि क्लिनिकल प्रोटोकल अनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अलि हेर्न नसकेको र नसोचेको विषय छ। यहाँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तिनटै छ। तिनटै तहले यो विषयलाई विशेष चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ एकदमै यसलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषय भनेको मनोसामाजिक परामर्श सेवा हो। मनोसामाजिक परामर्श सेवा जति बेला जसको लागि पनि आवश्यक पर्छ
मलाई लाग्छ टोटल पर्सेन्ट मध्ये करिब 70 देखि 80% मान्छेहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा चाहिन्छ भने त्यस्ता खालका पीडितहरूलाई नचाहिने भन्ने अवस्था रहँदैन। त्यसकारणले वन स्टप क्राइसिस सेन्टरमा रहने मनोसामाजिक परामर्श प्रयोजनको लागि तीनवटै निकायले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पीडितको सुरक्षाको लागि अहम भूमिका रहन्छ। विशेष गरी नेपाल प्रहरी र अन्य निकायहरू मार्फत सुरक्षा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेल्टरको आश्रयको कुरा आउँछ। सुरक्षित आवास गृह र पुनर्स्थापना केन्द्रहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ र कानुनी परामर्श र उपचारको लागि महाधिवक्ताको कार्यालय रहन्छ। विशेष गरी जिल्ला तहमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय आफैले यो यस्ता कसुरहरूको अभियोजन गर्ने गर्छ र अनुसन्धानलाई निर्देशन दिने काम पनि गर्छ। अनुसन्धान सही ट्र्याकमा नेपाल प्रहरीबाट भएको छैन भने तिमी राइट ट्र्याकमा यसरी अनुसन्धान गर भन्ने हिसाबले निर्देशन दिने काम गर्छ र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने प्रक्रियामा पनि महाधिवक्ताको कार्यालय रहन्छ। संयोगवश मलाई चाहिँ अहिलेको मान्य महाधिवक्ता रमेश बडालज्यू नियुक्त भएपछिको पहिलो निर्णयले एउटा कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। उहाँले गठन गरेको कार्यदलको नाम थियो वस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा बिगो तथा अन्तरिम क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्तिको दाबी लिने मापदण्ड सहितको निर्देशिका तयार गर्ने भनेर गर्नुभएको थियो। त्यो बमोजिम हामीले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ महाधिवक्ताको कार्यालयमा र दुईवटा निर्देशिका हामीले मसौदा बनाएका थियौँ। एउटा बिगो निर्धारणको र अर्को अन्तरिम क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्ति निर्धारणको निर्देशिका बनाएका छौँ र एक लेभलमा स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन पनि भएको छ। अब न्यायाधीशज्यूहरूसितको कन्सल्टेसन पछि हामी मसौदा बनाएर पारित गर्नको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष पठाउँछौँ। त्यसपछि कसरी अन्तरिम क्षतिपूर्ति माग गर्ने, क्षतिपूर्ति कसरी माग गर्ने, त्यो माग गर्ने आधारहरू के हुन् र त्यहाँ माग गर्दाखेरि कुन कुन स्टेक होल्डरले के गर्ने, पीडितको अधिकार र कर्तव्य के हो, पीडकको के हो, त्यसपछि अनुसन्धान निकायको के हो, अभियोजन निकायको के हो र न्याय निरूपण निकायको के हो भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग हामीले त्यो कार्यविधिमा राखेका छौँ र कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले इन्जेक्ट गर्नको लागि कार्यविधिमा राखिएको होइन भने त्यहाँ रहेका सब्स्टेन्टिभ पार्टहरूलाई यो हालै हुन गइरहेको संहितामा संशोधनमा त्यो संशोधनको बसौदामा चाहिँ त्यसको केही पार्टलाई च्याप्टरलाई राखेर एनमै चाहिँ ती विषयहरूलाई समावेश गरेर क्षतिपूर्तिलाई सबल गराउनेतर्फ हामी लागिरहेको अवस्था छ र यसमा 3-4वटा कुराहरू हेरिदिने अवस्थाहरू रहन्छ। क्षतिपूर्ति सहितको न्यायको लागि त सरकारी वकिलले गर्छ र हाम्रो सरकारी वकिलहरू र महाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयले गर्नुपर्ने यो ओसिएमसीको लागि सहयोगको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। त्यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पीडितको लागि बिना भेदभाव सबै प्रकारका एकद्वार प्रणाली मार्फत सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराइदिने, त्यसमा भेदभाव हुँदैन र त्यसबाट प्रभाव हुने सेवाहरू निःशुल्क हुन्छन्। एउटा त्यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, पीडितले बारम्बार सम्बन्धित निकायमा घटना विवरण दोहोऱ्याउनु नपर्ने र पुनः मानसिक पीडा बेहोर्न नपर्नेको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने अवस्था छ। तेस्रो भनेको सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने छ। चौथोमा भनेको सबै निकाय र संस्थाबीच साझेदारी र सहकार्य गर्ने, आपसी अन्डरस्ट्यान्डिङको अभावमा चाहिँ पीडितलाई न्याय पाउनबाट र स्वास्थ्योपचार सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नगर्ने। पाँचौं भनेको पीडितको सुरक्षा र गोपनीयता कायम राख्ने र सरोकारवाला सबैको आचार संहिता तयार गरेर पालन गराउने। यति गर्न सकियो भने यो चाहिँ ओसिएमसीले चाहिँ अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्छ र यसको उद्देश्य पनि पूरा हुन सक्छ। नेपालमा यसको प्रयोग एकदमै राम्ररी भएको छ। अन्य विकसित देश या अविकसित देशमा भयो भन्दा यहाँको परिणाम राम्रो देखिन्छ र यसको कन्टिन्युटीको लागि पनि म चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने एडभोकेसी पनि गर्न चाहन्छु र महाधिवक्ताको कार्यालय या नेपाल प्रहरी र अदालतसँग कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आफ्नो भनाइलाई यही टुङ्ग्याउँछु र कार्यक्रमको सफलताको समेत शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय नायब महाधिवक्ताज्यूलाई। अहिले हामी केही समयपछि प्यानलमा पनि उहाँलाई पक्कै पनि सुन्नेछौँ। अहिले पनि धेरै कुरा उहाँको सुनिसक्यौँ। अब हामी कार्यक्रमलाई फेरि अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आजका विशेष
अतिथि श्रीमान सचिव दिनेश भट्टराईज्यूलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई आफ्नो